So katika ufafanuzi nilokuelewesha pale katika dakika mbili zilizopita, tumesema hivi, kila interface katika switch ni collision, ni single collision domain. Itakuwa hivyo tu ikiwa port ile ina operate katika full duplex. Na tukasema kwamba switch ya Cisco by default ina operate katika full duplex. Otherwise utakapoichange ikawa ni half duplex. Kwa by default ukinunua switch ni full duplex, na full duplex maana hiyo ni ina separate collision. Kwa concept hiyo, kila interface katika switch ni single broadcasting domain. Single collision domain, kila interface katika switch. Sasa swali, kuna collision domain ngapi? So we have one switch, then second switch, then third switch. Je, collision domain zipo ngapi? Unaangalia interface tu basi. Interface sasa ambazo zipo active kwa wakati ule ni collision domain. So collision domain ya kwanza ni hii hapa, 1, 2, 3, 4. Kwa nini zina operate katika full duplex port hizi? So hizo zimeseparate collision domain. So nyingine hii hapa ya 5, ya 6, ya 7. Kwa nini ukija kuangalia command humo utaona port hizi zina operate katika full duplex? 7 hizo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maana hizo ni port jamani. Port nyingine hii hapa 12, port nyingine hii ya huku 13, port nyingine hii hapa first Ethernet 02, 14, port nyingine hii hapa 15, port nyingine hii hapa 16, port nyingine hii hapa 17, port nyingine hii hapa 18. So hii tuna collision domains 18. Maana yake ndio zilizotumika port hizo. Usiangalie hii switch na port 24 basi ndio 24 collision ambazo zipo active kwa wakati huo. So here we have 24. Maana how many collisions? 24. How many broadcasting domain? Ndio hii concept tunaenda kuiangalia. Broadcasting domain. What is broadcasting domain? Ndio concept ambayo tunaenda kuiangalia. Broadcasting domain. What is broadcasting domain? Ndio hiyo concept naangalia. So huwezi kujibu hapo mpaka tuangalie hii concept inayofuata hapa. Broadcasting domain. Okay. So broadcasting domains maana yake nini? One switch or multiple interconnected switches from a single broadcasting domain. One switch or multiple interconnected switch from form a single broadcasting domain. Switch moja au switch zaidi ya moja zilizounganishwa pamoja, switch hizo zinaweza kuwa connected katika single broadcasting domain. So unaweza kuwa na maswitch mengi lakini yote ni broadcasting domain moja. When a switch receives a broadcasting frame, switch ikipokea broadcasting frame, we forward frame hiyo, hiyo frame out each of its port, katika poti zote. Switch ikipokea broadcasting frame huitembeza katika poti zote. Kwa nini? Kwa sababu poti hiyo ni broadcasting. Sasa mfano wa broadcasting frame ndio ule unakuonyesha mara ya kwanza, ina flag kwa MAC address haijui ya destination. MAC address ya destination haijui, maana yake ataibroadcast mwenye MAC address hii nani? So switch atabroadcast katika broadcasting domain yake. Sasa so computer zote katika single broadcasting domain zitaisikia, zitamatch, hii sio ya kwangu, hii ya kwangu, italeta acknowledgement. Switch ataipachika katika table of MAC address. So broadcasting frame namna hiyo ita operate katika frame zote za switch. Ina maana kama una switch mbili sasa hapa, ubaya wake sasa hizi broadcasting zinaleta kelele. Huyu computer A anamtumia data computer B kwa mara ya kwanza, anamtumia kwa mara ya kwanza. Maana yake computer hii MAC address yake haipo katika switch, haipo. Maana yake ndio imeingia kwenye computer, kwenye network hii computer. So switch kwa sababu haijui computer hii MAC address yake, atachofanya ataangalia hiyo frame imetoka wapi? Imetoka computer A. MAC address yake no problem, itajulikana tu. Ameconnectiwa wapi? Kwenye first Ethernet 01. Lakini hii hapa kwamba ni computer B, mbona sijui? Kwa atachofanya switch ataiachia sasa frame hiyo katika poti zote kasoro katika originated frame port ambapo frame imetokea. So maana yake hapa ataibroadcast katika collision ya kwanza, collision ya pili, collision ya tatu, collision ya 4 na collision hii huko ya 5 itaingia hapa. Broadcasting frame ikiingia katika switch naye ataiachia katika poti zake zote kasoro poti hii ambayo kwamba
imetokea frame hiyo kwa ata broadcast katika collision ya kwanza, collision ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano. So ikifika kwa au utakataa kwa maana hiyo market sio ya kwangu, sio ya kwangu. Huyu atasema ya kwangu no, akisema ya kwangu acknowledgement itarudi huku, itafazwa katika table full market address. So inakuwaje huyu anatuma data wakati huo na huyu naye anatuma data na huyu naye anatuma data kwenye kompyuta ambazo MAC address zake hazipo hapa? Maana yake kutakuwa na broadcasting frames zinatembea sana. So this is a single broadcasting domain. So single broadcasting domain concept yake inaendelea. When two switches or more switches are connected together, the broadcasting domain is increased. Kwa switch ukiziconnect nyingi, sio kama ndio umeseparate hapo. Eti una switch 4. Hapo ndo unazidi kujiongezea mzigo kwenye network, inazidi kuwa slow. Maana zote hizo switch 4 zitaoperate as a single broadcasting domain. Kwa hiyo itaongezeka sasa. Broadcasting inakuwa kubwa. Broadcasting is propagated from switch to switch. Kwa hiyo broadcasting frame itatoka switch hii itaingia switch hii. Nije katika mchoro wangu ule. Broadcasting is propagated from switch to switch. Concept yake ni kwamba broadcasting sasa hizi zitakuwa zinatembea switch moja na switch nyingine. So itatoka switch hii broadcasting itakuja switch hii. Huyu naye ataachia katika poti zake zote. Itakuja broadcasting katika switch hii, ataachia katika poti zake zote. Itaenda na kwenye katika collision hii, ataachia katika poti zake zote ambazo kama zipo. So this one is known as noise. Na katika network swala hili hatulitaki. So kama tulitaki swala hili, ima tufanye subnetting ama tutengeneze VLANs. Na ndio maana ukitoka chapter 4, chapter 5 inayofuata ni VLAN. Ni vitu ambavyo vinafuatana. Kitu katika network hatukitaki. Hatutaki mambo ya slow. Okay. So now let's proceed. Too many broadcasts can cause network congestion, na broadcasts zikuwa nyingi network inakuwa ni slow. Mimi naongezea kitu concept moja. Ukiona kuna router tu hapa, hii ni router. Alafu wote tumekuwa connected kwenye interface hii ya router. Maana imekuja hapa. Hii ni single broadcasting domain. Single hiyo. Kila interface katika router ina connect katika single broadcasting domain. Nikiweka router ya pili, alafu nikachukulia mfano, kwa mfano kama huyu naye kaja kuconnect hapa, huyu hapa kaja kuconnect hapa. Maana hapa nitakuwa na broadcasting domain mbili. Broadcasting domain ya kwanza itakuwa ni hii, broadcasting domain ya pili itakuwa ni hii. Two broadcasting domains. Hizi zitakuwa ni two broadcasting domains. Kwa nini? Kwa sababu angalia interface, kila interface katika router ni single broadcasting domain. Kwa hapa broadcasting domain ninazo mbili, mfano collisions domain ndo ninazo hizi hapa ambazo badala yake niliziandika pale. Broadcasting domain ninazo mbili hapo. How many broadcasting domain? 2. What is the failure domain? Japo kwenye notes hapa naona failure domain hawajaiweka Hamna hapa. Failure domain. Hapa kwenye notes hapa failure domain sioni. Mbona hakuna? So concept ya failure domain ni kwa maana vifaa vyote katika network vyote isipokuwa end stations. Vifaa vyote katika network layer 3 na layer 2 ni collisions domain. Ni failure domain. Router ni failure domain na switch ni failure domain. Maana yake ni kwamba ikizima hii switch, hizi computer zote tena kutuma data zitatumaje? Kwa hiyo switch imezima. So hii ni failure sasa domain. This is a failure domain, this is a failure domain, this is a failure domain, this is a failure domain. So how many failure domain? 1 2 3 4 5 6. How many broadcasting domains? 1 2. How many collision domain? Ndio hizo zipo ngapi? Tumehesabu hapo. Zipo 24, 24. So that is a concept.